Mic itu HP mic sedikit bermasalah. Ibu. Settingan di laptopnya, Bu. Sir, Nana tolong setel dulu. Ada ibu dong, ada acara kegiatan sana, ada ibu. Yang mau itu. Hello, good morning to everybody. Good morning, Mister. Selamat pagi. Pagi, Dok. Halo. Yang lain bisa dengar suara? Halo. Dengar, Pak, cuman kecil suaranya. Dengar suara? Halo. Dengar, bisa dengar.
Dengar, Pak.
Kenapa? Kabel. Di dalam. Apa ini? Satu dengan satu. Dua. Iya, satu di sini dengan sana kan. Sini satu. Sini suara. Suara di atas apa tuh? Oh, itu yang kedokteran. Kasih gabung sini sudah. Iya, sekarang. Kasih gabung ya. Iya. Saya kira bikin sendiri lagi. Password? Password? Ya. Adapter. Adapter di mana ya? Situ dong. Kemarin Mas Dan yang bongkar sih. Ini bukan. Ya. Hello, Rose. Good morning. Can you hear me? Ya, Pak. Sudah bisa dengar? Tadi gue suara? Belum. Di sana. Belum. Aktif kok. Pak bisa dengar Pak kok. Tapi itu bicara terdengar. Itu pimik itu. Padahal apa kata Hidup. serunya apa? Hilang. Hilang. Itu pimik. Untuk pinjam komputer satu sudah letak sana. Ada sini. Di luar negeri. Mana kerja ya? Terdengar ini suara. Lama itu. Pakai komputer sudah. Pakai C sapunya udah. Nanti tanya dia terus. Rafa Alfarisi itu salah. Atau metode dong kasih satu kan? Gitu. Minta sih banyak. Yang mana ini? Yang Halo. Password komputer apa? Yes, well, I called you through WhatsApp, and I was relaying you yesterday night. So we can do that. We can do that also today if you wish.
But you are from home. Are you from home? Are you from? And you have people in front of you, I guess. How can you transmit? How can they hear? I see the many girls here, but I suppose they are from home. The all the ones that the most important is you. The most important is you, that you have people in front of you, right? Okay. Okay. And can you find the information and communication technology to arrange your microphone somehow? Ah, okay, of course, but I do not think it's your microphone. It's the setting of your microphone. Regarding the telephone number, I'm not very familiar with Zoom, so I cannot tell you the telephone number to connect. And I'm not very familiar, but if I check a moment, maybe I find it. Maybe I find it out. Wait for 8 minimal view, gallery view, not out, invite record. No, I'm checking show manage per chat, edit. I'm checking in the function on the top to see if we can find out the number. Of course, there is a telephone number. Of course, there is, but I cannot find it. Yeah. Yeah, I know. Yeah, I know, but I cannot find it out. Well, okay. Anyway, we stopped the communication for a while. I see your chat, so okay, then you arrange. Okay, ciao. Ini masa ke cuma tahu satu orang ini? Ada 100 lagi kok. Dia ini tak memang kita. Ada lagi kurang. Dia kalau tertukar mana? Tidak bisa karena kita beli dia apa? Bisa apa keluar kapan tuh? Ya ada kesempatan ini. Oh ini banyak kesempatan. Kalau kau taruh farmasi nanti. Kalau kita ini.
Gajinya kan keluar. Tapi di lapang sih jadi nih. Mana mau pakai? Bicara tadinya buka. Ayo.
Hello, Rose. Hello, Rose. I have find out the numeric password telephone room system. The number you should dial, I write you in the chat, is this one, and I write the telephone number. You see in the chat. I send you in the chat. You see, the number is written on the left side. It's on the left side where there is information. Check below the videos of the participant. You will see an information live recording. In the if you click, you see this kind of information, password, and so on. Number, meeting identification, password, telephone number, link, and etc. Can you see it? On the left side, top, below the
images of the videos. Can you see it? I have written in the chat as well. I guess the other people is hearing me. Please confirm someone. Please, can you confirm that you are hearing? For example, Zulaika Zakaria, pharmacy, please write in the chat if you can hear me. Or activate your microphone and tell me if you are hearing me. Zulaika. Can you hear me? Yes. Very well. So thank you, Zulaika. So I guess that everybody can hear me. Thank you. You have helped me a lot. You're welcome. Thank you, Zulaika. So, Rose, what I propose is that Rose has disappeared. No? Professor Roswitha, no, Professor Roswitha, no, is here. Okay, Roswitha, what I can propose is that I share the presentation myself. Tes. Oh, hello. Hi, Nando. Yeah, okay, now it's okay. Now it's okay, Rose. I can hear you. So what I propose, Rose, that you yourself share the presentation and we go ahead. Who's going to translate? It's you? It's you translating? Yes, Perfect. it's me. It's you reading? It's you reading the slides? Yes, there will be Okay. someone reading the slide. Okay, so you can share the slide first. I see that most of the participants has their microphone muted very diligently. Very diligently. Everybody has muted his microphone very well. So I think we can start. Can we? Oh, tapi sini yang nggak ada keluar suaranya. Just a sec. There are 39 participants. So, and you have how many in front of you? How many people is in front of you, Rose? Ini saya save di sini boleh? Saya save sementara di sini. Iya, tapi saya save di masuk di dokumen saja atau masuk ke desktop dokumen yang ini langsung saya share
ini ya tadi. Okay, very nice. Ini ya. Yeah. It's okay. It's okay, Rose. Now try to change. Now try to change one slide. Now try to change to see if it works. Change one slide. Nah, kalau saya suara di sini, tapi pakai apa nih? Di sini berarti saya matikan yang ini. Ya, matikan yang itu. Halo? Ya. Zulaika, you help me. Zulaika, you help me. If something is going wrong, you make some gesture to say that it's not going well. You understand what to say? For example, I say you, Zulaika, can you hear me well? You do like that. Halo? Okay, Zulaika, perfect, Oh, perfect. untuk If sebesar. something gets wrong, you say no. Oh, tidak kedengaran. Okay? Zulaika, if you understood, Oh, lagi. thanks. And any case, you have the chat. So you are my control on the participants. You are my control on the participants from home. You are from home, right? Zulaika, you are from home. You are connected from Rome, Zulaika. I can hear. Okay. So you are my control. If something gets wrong, you get into and you break. Kalau keluar, kalau ada suara berarti ini karena bapak itu dia ngomong. Oh, it's okay. So like I understood. Rose. Speaker. Halo? Coba cek. Halo? 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 Can you start, Rose? Kamu coba tes speaker tadi kan? Tes speaker yang tadi. Halo? Ini inputnya belum kan dia hijau itu. Cuma di sana dia tidak kedengaran. Terus. Di aku soalnya aku besok ini. Coba tes speaker. Halo? Itu bilang dia minta. Halo? Iya, sudah. Sudah? Iya. Halo? Mana? Iya. Oke deh. Besok Itu sudah. Baru-baru di sana tadi. Share material. Baru di bawah itu. Tes. Masuk chat di mana ya? Chat biar partisipan. Itu. Semua bisa lihat screen PPT-nya. Cukup itu. Nurul Amira, can you hear me? Suara. Yes,
Yes, dokter. Oh, suara kedengaran. Oh, Cuman yang dari mereka yang kita mereka yang kita tidak lihat. Jangan-jangan karena suara dari sini. Iya, soalnya kalau dia kerja itu keluar pulang, terus habis pulang fokus sama ini. Oh, jadi itu bagaimana? Sebenarnya kalau pakai itu buat ini yang dengar sih, tapi yang peserta ini yang paling banyak. Jadi kalau orang buka itu, Everybody's hearing you, bros. Everybody's hearing you. atau tidak usah pakai itu, kalau nanti tahu input naik di sini sudah, biar orang dengar sambil nonton sana. Bisa tidak? mic di mana? Maksudnya buka ini karena ini kan kalau dia masuk berarti dia yang pada dengar suara. Belum dengar saya suara. Kita cabut saja. Iya, coba dibuka. Lurus. Untuk mic-nya di sini. Everybody can hear you. You can start. Halo. Tapi dari mereka itu saya tidak dengar kan. Biasa kan ada beribut. Maksudnya Bapak itu kalau dia bicara, oh ya, coba speaker. Oh ya, oke. Halo? Halo Nando? Yes, everybody can hear you. Everybody says, Bisa Ibu, Bisa Ibu, Bisa Ibu, Bisa Ibu. So, everybody hearing you. So you can start. Okay. You can start. Okay. We still wait for some more minutes to wait for Dr. Neni and Dr. Leah. Is Very that well. okay? Okay. Yeah, while we are still waiting for some more people to come to join. Yeah, for me, it's 7 o'clock in the morning. So I have all the day long for you. No problem for me. 7 o'clock in the morning. So I have a lot of time. Yeah, that's good. It's almost 9 here in Ternate. Oke, mohon maaf saya lagi mendengar ada background suara dari adik-adik yang mikrofonnya diaktifkan. Saya beri arahan sebentar. Kita ada 30 peserta yang hadir secara luring, tapi mereka sudah menyaksikan melalui tampilan di LCD ya, sehingga nanti yang akan membaca screen kayaknya Chandra ya, kayaknya nanti Chandra di sini aja. Kita masih menunggu Bu Dokter sebentar ya, karena sedianya di jam 2, baru di jam 2 lebih baru kita mulai. Kita juga boleh deh, atau nanti kita bisa berbagi, Chandra bisa duduk di sini sebentar ya. Nanti kita akan menunggu Bu Dekan membuka acara sebentar. Kemudian nanti Chandra di sini sama-sama dengan saya dan Ibu Dokter ya. Oke adik-adik semuanya, kita sudah ada partisipan 34 lebih, sambil masih menunggu ya.
Okay, Nurul, that's work. That's work, Nurul. I see you well. Can you hear me, Nurul? Yes, I can hear you. Okay, yes. Some feedback is well received, yeah, Nando. Some student, do you get the audio very well? Bisa diterima? Bisa dengar semuanya? Can we start? Can we start, Rose? Dr. Neni, Steve. Yes, yes. Okay. We're waiting for Dr. Neni and Dr. Lia. Very well. Mulyani, Humaira, please adjust your camera. Adjust your camera. It is too high. So, okay. One. Mulyani, adjust your camera. A little bit lower. A little more. Oh, siapa? Humaira ya. Mungkin kameranya yang diturunkan dikit. Humaira, kedengaran suara saya? Ini sudah berapa? Dengar, Bu. Oke, good. Di sini juga kedengaran jelas sekali. Sri Nuryani Muhammad, please adjust your camera. Sri Nuryani Muhammad, it's a little bit too high, so we can see only your, okay. Thank you very much, that's okay. A little bit more, a little bit more. Oh, this is a world dominated by women. Really dominated. The pharmacist Vatriani Lukman, please adjust your camera. The pharmacist, yeah, a little bit more. We can see your ceiling. A little bit more. Again, more. Yeah. Yeah, more or less it's okay. Ada. Di bawah situ. Kami acara mengenai buka warung. Mana ada? Tutup. Ini banyak orang belanja nanti. Orang ini orang taruh apa? Orang mau apa? Cara tutup. Apa? Dunia tutup, di darat tutup. Orang belanja di mana? Orang mau terima tamu sana. Cara usah. Halo. Yang lain boleh mute dulu. Soalnya ketika bersuara kedengaran sampai di seluruh dunia. Safira, Hairun, pharmacist, Safira, you should have the light on your face. You have the light on your back. So your face is dark. Can you have a light on your face? That could improve the video. You understand, Safira? Safira Hairun. Menyalampung apa segala. Ada yang mana tak bawa rarap ini kalau
Media senyum sendiri di pagar kita. Wah. Dia lagi ini baru senyum kan. Bapaknya tahu dia tahu semua. Ini minta tolong mic-nya di mute. Jadi tuh kemarin dia ama kita ama. Ama bilang dia gunting gitu gua. Dia kan mana pintar. Dia tertarik, iya aku dia bikin nih, bala dua nih. Gunting. Dua sangat. Gendut sekolah kok dijemput. Ada. Buarnianti Umasugi, you should have the light on your face. You have the light on the back. So try to move yourself and light your face more, please. This is to improve the communication system. Can you understand, Ibu Urnianti? Arnianti. Can you hear me, Arnianti? Yes, yeah, okay. The distance is okay, but the light is too poor. Of course, also my light is poor, but here is 7 o'clock in the morning. It's becoming day, the sunlight is coming now. That's all the light that I have. I can do more.
Yes, Prof. Yes, I can hear you. Okay, yeah. Some Bisa, Ibu. Can we start? Bisa, Ibu. jadi cuma tinggal ini apa namanya saya ambil sebentar. Padahal saya sudah dijadikan host, cuma saya pernah lihat ya ini maksudnya. Iya sudah share screen, hanya yang tadi lihat peserta yang ini karena beliau tidak kelihatan. Mohon maaf Pak Jamil, yang peserta yang maksudnya kalau misalnya saya jadi host tidak kelihatan di sini, tidak kelihatan peserta yang di apa namanya di lobby jadi kayaknya nggak ada yang bisa saya edit Pak.
Okay, good afternoon, everyone. Yeah, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. It is still morning in Italy, but I hope we still have the spirit to join this guest lecturing that will be presented by Dr. Nando Campanella. Dr. Nando is an oncologist and now become the health practitioner and have been working in North Maluku since 2002, 2005, and went to North Maluku Ternate in 2018. Yeah, 18. It's just last year. So for not wasting the time, we have here Ibu Dr. Kuliah will be representing Ibu Dekan sebentar ya, for a moment to say hello, and we will continue with the session. So silakan Bu Dok. Yeah, say hello. Hello. Say hello to Say hello to the Oh, ya, terima kasih. Bukan opening ceremony. Yeah. Oh ya. Okay, thank you very much for us. We thank you for opportunity to medical faculty here for this afternoon, and hope everything will going fine. Thank you. Okay, thank you for Ibu Dr. Lia, and I think we will start the session soon. Yes, please, Nando, it's your time to speak. Thank you very much, the Professor Rose. Let me thank you very much, Dr. Neni, Dr. Leah, Professor Rose and Alting, and everybody. I am very happy to have this lecture with you. That is hopefully one of many. And I also am very glad that there are many different faculties of Cairo University attending. Now, I leave I give the floor to Rose in order that he can
start the presentation and someone reading what I have written, in English, and it's been supported in the translation by Professor Rose and her colleagues. Thanks, Rose. Please have the floor. Sudah, iya, kita sudah mulai. Saya. Sudah bisa. Saya. Sudah masuk. Sudah masuk. Oh, saya. Oh, siap. Saya. Ya. Makasih banyak. Ibu sudah ada di sini tadi ya? Oh, tapi nggak bisa. Iya, itu dia. Okay, so we will start by showing the first slide. So, for Dr. Nando, do you prefer that we explain first or just read first the slide? It is enough to read. I say when you have finished to read, I say next, and you change. Otherwise, I say something additionally. Okay, but I don't think that today we have much to say. Please. Okay, so we just proceed to the next slide. Yes, of course. Now you can. Yeah, this is the first one. Go to the second and on. Okay. Okay, but first of all, I would like to introduce for the first slide. This is actually the e-health or kesehatan elektronik untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Bedah 8 and 9 October 2020. The cooperation of this session is under the coordination of Ohio University. Rose, excuse me, Rosmi, excuse me if I break you. Okay. You should keep your voice to the microphone. Otherwise, if your voice is spread in the room, there comes back an echo, and an echo that makes you ununderstandable. So keep your mouth towards the microphone. Correct? Okay, so is this better? Because I have to stay close in front of. Is this better? Perfect. Only when you turn your head to the audience, then we lose you. Okay, okay, so it's better like this, so everyone cannot see me but my voice. Okay, and so this is the collaboration between Penn University, the Martinez Telemedicine Panel or the MATEPA, and Iberia Societas Telemedicine et Telesanitas Spain. So we make this happen because we have been in collaboration with the institution and also with the University of Beira Interior in Portugal. And now we are here for the second time for the guest lecturing after the last 2 years. Dr. Nando have been presenting the isu hukum kesehatan elektronik, and we have produced one book. So we will go to the next, that's the introduction, and we will go to the next slide for our colleague Chandra to read the presentation. Pengajaran lengkap tentang subjek baru seperti kesehatan digital jarak jauh melalui telekonferensi dengan perbedaan linguistik, budaya, geografis, dan kontekstual. Anda mengerti bahwa pelajaran jenis ini tidak sama dengan pelajaran yang diberikan oleh seorang profesor Indonesia yang berbicara di depan Anda di kelas yang sama. Pelajaran akan lebih lambat, akan ada kesalahpahaman konseptual, konteks yang akan saya jelaskan akan tampak terlepas dari konteks Anda.
Yes, next please. Pengajaran lengkap tentang subjek baru seperti kesehatan digital jarak jauh melalui telekonferensi dengan perbedaan linguistik. Oleh karena itu, kita harus dengan sabar berusaha untuk mengatasi semua kendala tersebut. Karena mengetahui pelajaran selanjutnya akan lebih baik dari pelajaran sebelumnya. Kita harus siap untuk memperbaiki kesalahan komunikasi kita dan memperbaikinya sehingga setiap pelajaran baru akan bekerja lebih baik. Jadi, tolong gunakan semua niat baik Anda terhadap saya. Terima kasih banyak. Nando Kapanela. Next, please. Next. Kesulitan apa yang dihadapi? 1. Pemadaman listrik. Tidak ada listrik, tidak ada telepon konferensi. 2. Kesalahpahaman bahasa. 3. Pengucapan buruk atau kecepatan bicara saya salah, atau terlalu cepat, atau terlalu lambat, dan karena itu membosankan. 4. Gangguan atau penundaan lama komunikasi audio. 5. Gangguan atau penundaan lama komunikasi video. Yes, the speed of the speaker is very good. Very good. The only problem is that he is speaking with the microphone to the audience, so some echo comes back. We cannot do anything better with that, okay? So we can go ahead. Please, next slide. Rekomendasi. Dengan salah satu masalah ini, harap bisa menyela kepada saya dan komunikasikan dengan gerakan tubuh atau obrolan jika kurang paham. Dan karenanya, aturan penting dari pengembangan sistem digital, Anda bekerja dengan koneksi yang Anda miliki dan bukan dengan koneksi yang ingin Anda miliki. Okay, this is an important rule in telemedicine. We don't work with what we want to work. We must work with what we have. Very well. Now it's better. Now let's say to the speaker then, when it was close to the microphone, it's much, much better. Please go ahead. Next slide. Kesehatan elektronik untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Bedah 8 sampai 9 Oktober 2020. Topik dari bagian-bagian buku satu persatu. Next, please. Topik dari bagian satu buku. Buku yang dikirimkan kepada Anda dibagi menjadi 6 bagian. Bagian 1 adalah tentang pembenaran kesehatan digital. Bagian 1 ingin menjawab pertanyaan itu. Mengapa mahasiswa kedokteran saat ini perlu mengetahui dasar-dasar ilmu komputer? Next, please. Berbagai jenis sistem kesehatan di dunia disajikan di bagian yang sama. Beberapa solusi teknologi informasi dalam satu sistem kesehatan tidak efektif di sistem kesehatan lain. Untuk alasan ini, Anda perlu mengetahui sistem kesehatan Anda dengan baik untuk memilih solusi yang paling efektif. Beberapa dari Anda akan menempati pos manajemen dalam sistem kesehatan Indonesia dan oleh karena itu harus membuat pilihan ini. Next. Saya kurang paham dengan sistem kesehatan Indonesia dan oleh karena itu
saya akan sering menanyakan beberapa detail bagaimana sistem kesehatan Anda bekerja. Di bagian 1, Anda mungkin membutuhkan Indonesia, dan oleh karena itu harus membuat pilihan. Next. Saya kurang paham dengan sistem kesehatan Indonesia. Tapi ini akan dikembangkan selama pelajaran 3. Bagaimana sistem kesehatan Anda bekerja. Di bagian 1, Anda mungkin menggunakan Indonesia, dan oleh karena itu harus membuat pilihan. Next. No, something. Okay. Private sampai. Excuse me. There is. Excuse me for a while. Let me tell you that there is some delay in the communication. This is very common with such kind of communication. This is important that everybody of you understand that our colleague was speaking one slide, but the voice was coming delayed or vice versa. This is very common. The only way to manage this problem is going slowly. No way, okay? So now the colleague has read what is in the topic in bagian 1, okay? Now let's go to bagian 2. Please, next. Topik dari bagian 2 buku. Bagian 2 adalah konsultasi jarak jauh klinis. Besok saya memberikan beberapa contoh kasus klinis praktis. Anda sendiri mencoba membantu membuat diagnosis. Next, please. Dengan cara ini, Anda akan mengerti bagaimana Anda dapat mendiagnosis pasien dari jarak jauh atau membantu dokter lain untuk mendiagnosis pasiennya. Next, please. Dari bagian 3 buku. Bagian 3 membahas format digital yang digunakan dalam konsultasi jarak jauh klinis. Itu adalah format gambar, video, teks, dan sebagainya. Pasti banyak dari konsep ini yang Anda ketahui melalui penggunaan telepon seluler. Next. Topik dari bagian 4 buku. Bagian 4 membahas tentang aturan penerbitan laporan uji klinis. Yang dimaksud dengan laporan uji klinis adalah ronsen, uji anatomopatologi, uji laboratorium biokimia, elektrokardiogram, elektroensefalogram, dan lain-lainnya. Next, please. Topik dari bagian 4 buku. Bagian 4 membahas tentang aturan penerbitan laporan uji klinis. Bagian 4 membahas undang-undang untuk perawatan data pribadi pasien. Setidaknya menurut aturan Eropa, isu hukum kesehatan elektronik telah diterbitkan oleh Universitas Hairun dalam buku khusus yang ditulis oleh Roswitha Abol dan Nando Campanella. Yes, here you have the link. If you want to read the book, here is the link. Then afterwards can be shared by
Professor Roswitha Aboy. Now, wait for a while. Your speaking is very, very good, in my opinion. In my opinion, is excellent. Now, let's see here from the participant outside if it is okay. Please, some one of you can write in the chat if the hearing from our colleague is good or not. Is only to say we understand. Can you write something? Or, for example, in the video, make some help for us to understand if the communication is good. Is the communication from our speaker good or not? Okay. Thank you, Zulfikar. Okay, for the feedback. Is there any? Okay, thank you from Savira. It's okay. So we can go, Seruni, Chandra. Very well, we can go ahead. Next slide and ahead. Next slide and ahead, please. Topik dari bagian 5 buku. Bagian 5 membahas tentang asistensi jarak jauh dan pemantauan jarak jauh pasien. Sistem pemantauan jarak jauh menggunakan instrumen medis khusus yang kesesuaian penggunaannya harus disertifikasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Next, please. Topik dari bagian 6 buku. Bagian 6 menunjukkan contoh aplikasi e-health. Misalnya, aplikasi ini adalah rekam medis elektronik, evaluasi kinerja sistem konsultasi jarak jauh klinis, ajaran kedokteran jarak jauh, atau itulah yang kita alami, dan sebagainya. Next, please. Okay. Now, yeah, justifikasi kesehatan. Now, please stop for a while. Let me know. I see that many attendants are written their name and pharmacy. Okay, so I understand that there are some students from the Faculty of Pharmacy. No? Let me know which faculties are represented in the audience. I understand medicine and surgery, obviously, pharmacy, and what kind of faculty else? Rose, can you explain this to me? Okay, one faculty with 3 study program. For the study program, yeah, faculty, so we have students from pharmacy, from medicine, and what else? Yeah. 2 atau 3. Pharmacy, the student of pharmacy, and also in medical faculty. So medicine, pharmacist, and doctor profession. Okay, very well. That's important. We can go ahead now. This is important for me to know. Next slide, and please, the colleague can go ahead in reading. Oke. Kesehatan elektronik untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran. Yeah,
That's not important. You cannot read it. You can go ahead. The next slide. Next slide. Apa itu sistem kesehatan yang bersatu dan universal? Sistem kesehatan bersifat universal. Bila mana diperlukan perawatan semua warga negara nasional hidup di dalam negeri, tidak peduli jenis kelamin, ras, kelas sosial, dan sebagainya. Next, please. Next. Read down. Sistem kesehatan. Kesehatan dipersatukan jika asuransi kesehatan sosial berada di bawah manajemen yang unik dan bekerja di bawah pengaturan penyediaan layanan kesehatan yang sama. Yes. What does it mean? Wait for a while. This is an important concept. Everybody in medicine, pharmacy, whatever kind of faculty of health science must know. There are systems that are universal and unified. For example, Portugal, Spain, France, Italy, Brazil. These have all universal and unified health system. What does it mean? It means that in the constitution of these countries, it is a duty of the state to take care of any citizen of the country. Nobody can be left behind. Rose, can you translate this for me, please? Oke, jadi ada dua tipe yang tentang sistem kesehatan yang bersifat universal dan ada yang bersifat unified atau dipersatukan. Seperti contoh mungkin di Portugal, Italy, French itu yang merupakan sistem kesehatan dipersatukan. Dan yang lain adalah yang bersifat sistem kesehatan yang bersifat universal. That's what I can get from your. Yeah, it's correct. It's correct. Now, for example, United States, India, the big countries usually do not have in their constitution, the command that the state can take care of any citizen. What happens is that any citizen has to take care of himself normally through as insurance. So everybody pays his insurance so that the expenditure for his health is paid by his own pockets. It's different from the universal and unified system. Please, Rose, translate. Jadi pemahamannya adalah ketika sistem kesehatan dengan model yang unified atau dipersatukan ini seperti contoh yang di Amerika, mungkin ini juga di Indonesia ya. I can confirm that peserta itu biasanya mereka atau pasien itu biasanya membayar biaya pengobatan dengan menggunakan sistem asuransi. Jadi tidak dibayar oleh pemerintah atau negara, sehingga untuk hal-hal terkait dengan kesehatan dia mengeluarkan biaya sendiri dari sakunya, dari pembiayaan pribadi. This means that some countries has a national public system, the other countries have only a private health system. Translate, please, Abu. Ya, jadi ada dua, yang satu itu tipe yang pembiayaannya oleh negara, yang satu tipe pembiayaan oleh private atau pribadi atau swasta.
This means that the technology that must be implemented is different if you are a national public health system, if you have a private health system. So there are different tools for different health system. It is important to know what his own health system is. Please translate, Rose. Ya, jadi dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, kita harus paham bahwa masing-masing menggunakan modelnya sendiri-sendiri. Jadi itu yang mesti dipahami oleh setiap warga negara. Next slide and the speaker ahead, please. Rujukan pasien. Okay, sorry. And now I explain myself because this is complicated. Let's now see how a patient is treated in a universal and unified national public system. Okay, so this slide show you how the patient is diagnosed and treated in the national public system of Italy, France, Spain, Portugal, etc., England, etc., etc. Please, Rose. Ya, jadi ini contoh bagaimana pelayanan untuk pasien yang beliau tunjukkan yang ada di Italia, di Eropa pada umumnya. Okay, in the base, you see that there is the perawatan kesehatan primer, and that means that when a person is sick, he goes to the general practitioner. We call him general practitioner, to the kesehatan primer, and there, if the complexity is low, kompleksitas rendah, the patient obviously is treated and the doctor gives him medicine. Please, Rose. Ya, jadi kalau yang kita lihat di gambar untuk perawatan kesehatan primer atau yang dengan kompleksitasnya rendah, mereka bisa pergi ke GP atau dokter umum. Sedangkan untuk kompleksitas sedang bisa berkonsultasi dengan dokter, kemudian diberikan obat. But the doctor umum sometimes deals with some patient who comes and has a disease of complexitas menanga. So it's not only the doctor umum does not come across only to diseases of low complexity. Sometimes he comes across diseases of medium complexity. Rose, please. Ya, jadi pada dasarnya dokter tidak hanya menangani mereka yang dengan penyakit yang kompleksitas rendah, tapi kadang-kadang juga penyakit yang dengan kompleksitas sedang. And then what happens? Next slide, please. Okay, now what happens? It happens then, in case of medium complexity, the doctor umum, the general practitioner, has only solution. He sends if, for example, the patient has a disease that is of only one discipline, for example, oculist, or ophthalmologist, or teeth, odontoiatric, he sends the patient to that specialist. The doctor umum sometimes there is some delay in the communication.
I don't know if Rose has understood what I was saying. There are two possibilities. If the patient has a disease of one specialty, is sent to the specialist. When the patient has a disease with many specialties, is sent to the hospital, to the closest hospital. Can you translate, Rose? Iya, jadi untuk pasien yang dengan satu tipe penyakit itu bisa ditangani oleh dokter. Tapi kalau dengan berbagai macam penyakit maka akan direfer ke rumah sakit dengan dokter yang menangani berbagai macam penyakit. Now, this kind of care, we call it secondary care. So it's not kesehatan primer, it's kesehatan sekunder, and it's made by specialists and municipality hospital. Please, Rose. Ya, jadi untuk tipe ini masuk ke kategori penanganan pasien sekunder. Next, please. But next slide, please. Okay, but sometimes it's not enough. It is necessary to send the patient to the highest level that you can, to the university hospital, to very, very high technological hospital, etc. And normally you change the geographical context. Of course, in the base, you have the countryside. In the second level, you have the city, the smaller city, the kabupaten, the municipalities, and in the third level that you see on the top, you have the big cities where there are the highest technology. Rose, please. Ya, jadi ada sampai pada tingkatan tertinggi pasien bisa dirujuk sampai yang disebut ke rumah sakit universitas atau rumah sakit yang agak lebih modern teknologinya. Jadi ada level 2, kemudian ada level 3 yang mana kalau sampai pada tingkat kabupaten atau kota madya itu tingkat penanganan di rumah sakit sudah agak lebih canggih dengan teknologinya. So now you understand easily that in this way, the patient has to travel a lot because he has continually to move. The only doctor that is close to him is the primary healthcare doctor. The other one, they are far away. So the patient has to travel, has to spend money, has to be accompanied by the family. There is a lot of problems to move in some countries that are big countries, like Indonesia, for example, like Indonesia or like Brazil, in which moving the patient is very difficult. Rose, please. Ya, jadi pada dasarnya ada dokter yang bisa menangani di primary health care atau ya yang ada di sekitar. Tapi untuk kasus yang agak lebih sulit penanganannya ini butuh biaya, butuh berbagai macam sumber daya. Apalagi kalau misalnya di yang harus diingat adalah bahwa lokasi dari tempat di mana pasien itu harus dirujuk ke tempat lain itu membutuhkan sumber daya yang cukup sulit. Please remember this figure because tomorrow we will explain that teleconsultation is a tool that enables us to move the patient least. Please, Rose. Ya, jadi gambar ini nanti diingat baik-baik karena ini akan menjadi rujukan bagaimana kita mengarahkan pasien untuk dirujuk ke masing-masing tingkatan perawatan kesehatan. Next slide, please.
Please, the colleague can read and go ahead reading, please. Oke. Bagaimana kinerja sistem kesehatan dievaluasi? Pada tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan laporan kesehatan dunia 2000. Dalam laporan itu, Organisasi Kesehatan Dunia berupaya untuk membangun peringkat kinerja sistem kesehatan dunia. 3 kelompok indikator utama yang difokuskan yaitu 1. Indikator makro. Next, please. Kematian ibu, harapan hidup di bawah 5 kematian. Sebagainya sebanyak 50% berat. Tapi ada juga kalau nggak salah nggak tahu stasiunnya cutting atau stasiunnya kita, ada satu stase yang cuma 1 orang yang lolos. Go ahead. 2. Kepuasan pasien atau perawatan kesehatan yang dirasakan 30% berat. Next. 3. Anggaran tahunan untuk kesehatan. Sistem kesehatan sebanyak 20% berat. Yes. Now let me explain. So WHO has used 3 groups of indicators to give a score to any health system in the world. Okay. The number 1 is something that you cannot change easily because there are the big indicators of health. So mother mortality, children mortality, etc. You cannot change them a lot. Rose, please translate. Ya, jadi seperti yang sudah lihat di slide, WHO mengindikasikan ada 3 yang menjadi fokus utama. Yang pertama itu indikator makro kesehatan, ini terkait kematian ibu, kematian bayi, yang dia masuk ke kategori 50% berat. The second one is much more difficult to understand. Kepuasan pasien. What does it mean? It means then the patient has some kind of satisfaction that is linked with speed of care. This is with the personnel, the amount of health resources available. That is about the condition of being admitted in the hospital and many others. So this is a very strange indicator, but it's very vulnerable to the improvement through electronic digital health. Rose, please. Ya, yang kedua ini mungkin agak sulit untuk diukur, tapi ini terkait dengan kepuasan pasien. Bagaimana mereka menerima perawatan yang sudah ada di health system atau sistem kesehatan, kemudian fasilitas apa yang sudah mereka peroleh, kemudian ada sumber daya, kemudian di rumah sakit itu dan lain-lain sebagainya. Baju hitam putih. Aduh. Oh iya boleh. Oke deh, oke. So the third one regards the capacity of a country of spending well his money to improve health. So the electronic health, the digital health, the computers and so on can help also to improve this kind of indicators. Yes, please. Yang ketiga ini terkait dengan pembiayaan, jadi anggaran yang dipakai untuk pembiayaan kesehatan termasuk keberlanjutannya. Next, please.
okay, we don't spend a lot of money about this classification of country, who is better, who is worse. Don't worry about that. But please check that Bloomberg made the same thing with the WHO. But very strangely, the countries that are in a better position are the small countries, not the big countries. And that is obvious, because managing a small country is much easier than managing a big country. So something was wrong in this way of evaluating the health system. And the big countries, United States, Indonesia, India, they were very unsatisfied with this criteria of evaluation of the health system. Please, Ya, Rose. jadi kalaupun misalnya kita melihat ini, sebenarnya yang diukur oleh Bloomberg ini bukan siapa yang paling tinggi penggunaan pembiayaannya, tapi kelihatan bahwa negara yang paling kecil itu justru yang paling bisa di-manage, diatur pembiayaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat Indonesia dan India itu untuk kepuasan penggunaan kesehatan, sistem kesehatan itu ternyata yang paling sering dikomplain, karena bisa jadi karena Indonesia dan India adalah masyarakat dengan penduduk terbanyak di dunia. Next slide, please. Please read the colleague reading. Dan selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia tidak dapat mengakses data kesehatan nasional sendirian. Kementerian Kesehatanlah yang memberikan data tersebut ke Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi, beberapa data mungkin berkualitas buruk atau tidak dapat dibandingkan dengan negara lain. Next slide, please. Sayangnya, kritik dari negara-negara peringkat rendah telah mematahkan semangat Organisasi Kesehatan Dunia untuk melanjutkan dan memperluas penelitian ini. Akibatnya, Organisasi Kesehatan Dunia mengabaikan penelitian tersebut. Next, please. Perhatian Organisasi Kesehatan Dunia. Yes, wait for a while. Yes, wait for a while. What does it mean, the previous slide? It means that WHO has tried to make a score of any country. First, this score has been based on some criteria. Some countries were unsatisfied with WHO in doing this job, and they broke the activity of WHO. Okay, that was not good, because now we do not have criteria universally recognized to evaluate the health system of no country. We cannot evaluate any country because we have no objective criteria. Rose, can you translate? Baik, jadi WHO atau WHO ini membuat kriteria, tapi beberapa negara ini berpikir bahwa kriteria yang dibuat oleh WHO itu sebenarnya tidak memenuhi dari apa yang mereka miliki. Jadi ini juga tidak bisa diukur dengan secara objektif dari apa yang dilakukan oleh WHO itu sendiri. So when we implement tools of digital health, we are still without criteria of evaluating the success of these tools because we have no objective criteria. Rose, please.
Ya, jadi untuk mengukur digital health ini tidak menggunakan kriteria karena memang tidak ada kriteria objektif tentang ini. Please, next slide without reading, please. Next slide. Next slide, next. Okay, now we go to the discipline of Kesehatan Electronics. Next slide, please. Next. Now, please, the colleague reading. Kesehatan elektronik. Kesehatan elektronik adalah disiplin teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem kesehatan. Ada banyak aplikasi seperti perpustakaan virtual dalam kesehatan, komunikasi sosial dalam kesehatan, pendidikan kesehatan jarak jauh, kesehatan elektronik, konsultasi medis, dan masih banyak lainnya. Diharapkan di masa yang akan datang, lebih banyak aplikasi ditemukan. So what is clear is that there are a lot of discipline that someone is good for medical doctor, someone is good for pharmacist, someone is good for biologist, and we should consider all the capacity of e-health. Rose, translate and then change the slide, please. Ya, jadi pada dasarnya ada banyak disiplin yang bisa ditekuni, ada medicine, kemudian ada farmasi, kemudian ada biologis, ya, dan lain-lain sebagainya. Next slide, please. Yeah. Okay. Please, the colleague reading. 1. Telemonitoring dan telecare. Telemonitoring dalam literatur bahasa Inggris diartikan sebagai pemantauan jarak jauh, adalah proses yang memungkinkan akuisisi dan atau pembacaan jarak jauh parameter pasien melalui teknologi elektronik dan mekanik. Next, please. Please read. Telecare adalah serangkaian keputusan dan tindakan kesehatan profesional yang dibuat sebagai konsekuensi dari telemonitoring. Next, please. Okay, this is the scheme that is in English language of the discipline, but now we go through the Bahasa Indonesia written. Next slide, please. So we have defined telemonitoring and we have defined telecare, right? Now let's see what is Kesehatan jarak jauh. Next slide, please. No, maybe next, please. Let me see. No, the previous one. The previous one. Okay. So, if you allow me, I will speak with the previous one in English because it is more comfortable for me. The previous one. That's the same of this one. Okay. Now, the telehealth. The telehealth is divided into two groups. The teleeducation on health on the left and the clinical telemedicine on the right. Please, Rose, translate. Ya, jadi sebenarnya ada dua tadi ya. Saya pikir mungkin adik-adik mengerti informasinya. Jadi di sini ada dua untuk program telehealth. Ada satu pendidikan jarak jauh, kemudian yang berikutnya pengobatan jarak jauh.
The teleeducation on health on the left, it's divided into one, virtual seminaries that are synchronous communication. What we are doing in this moment is a virtual seminary. We are inside a virtual seminary and our communication is synchronous. What does it mean? That I speak, you hear in the same time. You speak, I hear in the same time. Other are the social communication. For example, when you receive a message from the health center that you have to vaccinate your child on the 6th of November, this is a social communication on health. And third, the e-learning. What is the e-learning? The e-learning is a platform asynchronous. When you get your documents to study, your communication with the professor, etc., in an asynchronous way. What does it mean, asynchronous? Let's say, like the email. The email is a asynchronous communication because you write when you wish and the other one read when he wishes. And he replies or does not reply at all when he wishes. So everybody choose the time to do that. In the synchronous communication, we are forced to be there at the same time. Rose, please. That's a lot, but I can get the essence of that. Jadi untuk yang edukasi jarak jauh, ini kita punya dua jenis. Ada virtual seminar yang sinkronus, kemudian ada yang pembelajaran atau e-learning yang asinkronus. Kalau yang virtual seminar seperti yang sedang kita jalankan sekarang, yaitu dilaksanakan pada saat yang bersamaan dan real time, waktu yang real. Tapi untuk yang e-learning ini ada yang asinkronus. Jadi misalnya pesan yang diterima atau pembelajaran yang kita lakukan itu misalnya saat ini bisa dibalas atau bisa besok, itu tidak real time. Kemudian ada kedua ini juga terhubung dengan komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial ini dengan dua tipe pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. As you have heard, Professor Roswitha Aboe has corrected my communication. I was wrong. I have spoke too much. I should have spoken less and leave her the time to translate. Rose, please translate. Ya, jadi Dr. Nando sampaikan tadi permintaan maaf karena menyampaikan penjelasannya agak terus panjang lebar. Jadi harusnya yang penting-penting dan bisa saya sambungkan secara terjemahannya. So remember an important command of telemedicine. It's not important what Nando wants to say. What is important is what Roswitha and you understand. So all my care should be focused in making you understand. Please, Rose. Ya, jadi Dr. Nando berharap, artinya memang yang beliau inginkan adalah bukan yang beliau bicarakan yang kita semua pahami atau yang adik-adik pahami, tetapi apa yang saya sampaikan merupakan penjelasan yang kita pahami semua karena menggunakan bahasa yang sama. This is why the telehealth and all let's say the e-health, the electronic health is something that deals strongly with knowledge management and with communication. Rose, please. Ya, jadi itulah pentingnya e-health ini kita berbicara tentang manajemen pengetahuan dan teknologi. Therefore, it's not an issue of health. It's an issue of knowledge management.
It's for doctors, for pharmacists, for biologists. Everybody should take a lot of care in having a good communication with the colleagues. How can you manage to let the patient through the levels of the health system that I've shown you before if you do not communicate properly with the colleagues, whichever they may be? Rose, please. Ya, jadi ini pada dasarnya adalah bagaimana mengatur atau memanage komunikasi. Jadi dokter, kemudian misalnya farmasis, kemudian ada biologis. Nah, ini adalah pemahaman kita yang sama tentang komunikasi tentang e-health. Now, what is clinical medicine, telemedicine? The clinical telemedicine is something that is dealing with the health of the individual. It's not public health. It's the health of the individual. And it is divided into two sub-disciplines. One is medical teleconsultation, and the one is the store and forward. Store and forwards is the reporting of clinical tests. Even if the words are strange, this is the English definition, store and forward. Actually, this is the clinical test reporting. Rose, please. Ya, kalau untuk yang pengobatan jarak jauh atau clinical telemedicine ini ada terbagi dua. Nah, ini khusus untuk kesehatan individu. Jadi ada dua, ada telekonsultasi medis, kemudian ada store and forward, penyimpanan informasi. Now, medical teleconsultation is for doctor and nurses, but store and forward are for biologists that are in the laboratories. They have to report their tests. And for radiologists, for example, doctors that have to report. Rose, please. Jadi untuk tipe yang medical teleconsultation ini mungkin di ranahnya dokter atau perawat. Tetapi kalau untuk di store and forward atau misalnya kita lihat clinical test report, ini sudah bagian ranahnya mereka yang di biologist. Yes. Now the medical consultation is divided into asynchronous and synchronous. Same issue that I have said for education. Synchronous is the teleconference between colleagues. One colleague in teleconference with another colleague, or patient in teleconference with his doctor. This is the synchronous medical teleconsultation. The asynchronous medical teleconsultation, that's what we will see tomorrow. We will make example of asynchronous medical teleconsultation is when patient and doctor or doctor and doctor communicate through emailing, by emailing. Rose, please. Ya, jadi untuk tipe telekonsultasi medis ini ada dua tipe seperti yang tadi kita lihat di teleeducation on e-health. Ada sinkronus dan ada yang sinkronus. Kalau yang sinkronus ini yang antar kita sesama dan pada waktu yang bersamaan. Sedangkan untuk yang asinkronus ini nanti mungkin akan dilihat contohnya besok. Nah, ini bisa jadi komunikasi antara para praktisi kesehatan, dokter dengan dokter, atau pasien dengan dokter, misal dalam bentuk email. Jadi tidak diterima secara langsung, tetapi asinkronus. Now, please, colleagues, I see some of you in the camera. Can you show me with your fingers high if you have understood the difference between synchronous and asynchronous? That is very, very, very important. Have you understood? Is there anyone
having doubts about that, please show me with your body's fingers, with your head, move your head. Is it clear what is synchronous and what is asynchronous? Ya, yang adik-adik yang sedang mengikuti, yang daring maupun yang luring, paham tentang perbedaan sinkronus dan asinkronus? Kalau yang paham bisa angkat tangan. Yang paham tentang sinkronus. Nurul say yeah. Nurul, it's okay. Nurul, it's okay. It's okay, Nurul. You have understood? It's like that. Or Ilmiha, it's okay. Ilmiha in Daruzen, it's okay what I have said. Putrianti is okay what I have said. Let me show if you agree. Putrianti. Okay, Rose, please check if everything is clear about synchronous and asynchronous with the colleagues. It's important. Ya, baik. Jadi yang harus kita pahami benar-benar karena ini sistem telekonsultasi ya, konsultasi jarak jauh. Jadi hanya ada dua tipe itu untuk hal ini. Jadi asinkronus dan sinkronus. Saya mungkin tertutup di sini ya, jadi tidak bisa memantau yang di sebelah situ. Ya, jadi kalau misalnya paham bisa ya yang tadi sudah Dokter Nando konfirmasi. Jadi asinkronus itu yang tidak real time atau tidak langsung, yang sinkronus yang langsung. Yang sekarang ini kita di sini dan beliau di Italia ini secara langsung. Tapi kalau komunikasi yang asinkronus bisa melalui email, misalnya saling berkirim informasi, tapi kita masih bisa mengakses kapan saja. Tidak pada saat yang bersamaan. Okay, clear. Okay. Is there anyone? Everyone is clear? Confirmed? If so, please go ahead with the next and the next again. Next. Next is in Base, Indonesia. So we have already dealt with it. Next. We have almost finished. Please, the colleague can read. Thank you. Okay. 3. Sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan terdiri dari banyak repositori atau basis data, yaitu Next. 1. Direktori fasilitas kesehatan yang aktif. 2. Direktori sumber daya manusia untuk kesehatan. Next. 3. Referensi obat dan alat medis. 4. Legislasi, dokumentasi, komunikasi dari Kementerian Kesehatan. 5. Data epidemiologi terbaru. Next. Jam berapa? Database rumah sakit, daftar masuk, laporan uji klinis, dan lain-lain. 7. Resep obat. 8. Rekam kesehatan elektronik. Very well. Now you understand that the digitalization, putting into a digital format, all this database has helped a lot the ministries of health, because now we have almost all the database in digital rather than in paper. Can you imagine if we had directory facilitas kesehatan aktif, directory sumber, etc., all of this in paper? You imagine how much space it would be occupied, how easily it could be lost in the end, how difficult could be
to retrieve this document in digital through internet. We can have all this document in real time to be retrieved, to be consulted. Rose, please translate. Ya, jadi pada dasarnya sistem penyimpanan atau basis data atau repositori ini memang bermanfaat untuk sistem basis, apalagi untuk kita yang menggunakan kesehatan elektronik ini. Okay, now please get back to the 36, one of the scheme that we have shown, and this is almost the last one. Slide. Go back, please. Go back with the slides. Go back. Yeah. Stop here. Stop. That's good. So, which is the most important challenge that health system have with the digital health? The most important is what you see in the center of the slide, a pertextual document from paper to digital format. That means that all the ministries of health, hospital, and even the ambulatories and private clinics and whatsoever, they are all involved. They are all involved in changing the format of the clinical documents. Earlier, they were in paper. You should make copy and copy and copies and copy and photocopy and photocopy and photocopy. Now we are changing this into digital format. This is the big challenge of e-health and the most important one. Rose, translate please. Jadi tantangan yang paling penting dari telehealth ini yang seperti kita lihat adalah hypertextual dokumen, kemudian nanti berubah ke dalam format digital. Nah, ini menjadi tantangan yang paling penting bagi praktisi kesehatan lainnya. Jadi di klinik maupun ambulatori klinik, ya klinik-klinik yang juga harus mengubah klinik pribadi ini juga harus merubah dokumen-dokumen klinis yang sebelumnya dalam bentuk kertas-kertas. Misalnya kalau ada laporan klinis dalam bentuk kertas harus kita copy lagi dengan berbagai macam, dengan berlembar-lembar jumlah kertas. Semua sekarang akan dirubah ke dalam bentuk digital. Please, slide 41. Slide 41. Wait. Okay, what is rekam kesehatan elektronik? This is the most important digital health application that we have in our countries. This is what is rekam kesehatan elektronik? Last slide, 42, please. Okay, this is the scheme. This is an icon showing you what is the citizens' electronic health record. What is this? This is the clinical story, all the clinical tests. This is all the, let's say, all the information about health that a person, a citizen of the country, may have of his own property, okay? That means that the government take the charge to implement the citizens' electronic health record. That is like a card of the taxes, something like that. But rather than speaking
of taxes, it speaks about health. So I will have information from hospitals, from the health district, from the public health department, from many, all the information of a citizen are collected in one. That is my own property. Only I have the credential to get into this file of mine. Rose, please, can you translate? Sorry if it's been a bit long, but this is very important for the students to understand. Mungkin ya, ini terakhir, tapi seperti yang kita lihat, sistem penyimpanan data ini intinya kalau kita yang pribadi nih. Ya, semua mahasiswa segera masuk ke virtual class. Ada sistem penyimpanan data yang dari rumah sakit, kemudian dari dari kesehatan di daerah atau di wilayah tempat kita tinggal. Itu setiap layanan kesehatan itu akan ada file-file tertentu milik kita sendiri. Jadi kalau untuk di data repository ini dia tersimpan menjadi satu yang dalam sistem elektronik ini. Jadi saya beri contoh misalnya kita punya data ada di puskesmas, kemudian ada di dokter pribadi, atau misalnya ada juga di rumah sakit. Nah, data yang terpisah-pisah ini disatukan di dalam catatan elektronik kesehatan individu atau citizen. Jadi kita punya data kesehatan itu hanya satu saja dengan sistem repository ini. How does it work? Let's make an example. I want to know which kind of prescription was made to me on December 2018, for example. Which kind of prescription? I log in the government platform regarding citizens' electronic health record. It appears to me credentials. I log in through my credentials. My credential has a username that normally is the number of the taxes, what we call the fiscal code, and then I put my password. Nobody knows, and I get into Nando Campanella's electronic health record. Rose, please. Ya, jadi yang dimaksud dengan kredensi pribadi atau akun kita yang pribadi ya, misalnya kita punya akun pribadi untuk mengakses data kesehatan kita sendiri. Jadi akun pribadi itu dia berisi informasi nama akun, kemudian ada password yang hanya kita sendiri yang paham. Jadi akses terhadap data kesehatan kita itu kita sendiri yang bisa mengelolanya. When I added the prescription in 2018, of course, there was a doctor that made an electronic prescription to me. The electronic prescriptions gets into the network of the pharmacists. We have a lot of pharmacists today. So in that network, the pharmacist can see my prescription. Okay? When he sees my prescription, he delivers me the drug. And then the delivery of the drug is recorded into my electronic health record. So 2 years later, I can see which kind of prescription the pharmacy here in the village made the prescription that of the drugs that the pharmacy here in the village or elsewhere in Rome, in Milan, in whatever city of Italy, they know, and I can remember which kind of drugs have been prescribed and delivered to me. Rose, please.
Ya, jadi Dr. Nando ilustrasikan misalnya seperti ini. Taruhlah pada tahun 2018 itu beliau sedang berkonsultasi untuk kesehatan. Nah, konsultasi kesehatannya itu resepnya itu tersimpan secara elektronik. Jadi data elektronik itu masuk ke farmasis atau apoteker. Dari sana apoteker merekomendasikan obat apa yang harus beliau gunakan. Nah, nama-nama obat yang beliau peroleh itu juga disimpan dalam catatan kesehatan pribadi. Nah, itu tahun 2018 misalnya. 2 tahun kemudian, misalnya tahun 2020, itu ketika mengakses kembali itu penyimpanan datanya itu tersimpan. Jadi bahwa obat-obat apa yang beliau peroleh di tahun 2018 akan masih tetap tersimpan di rekam medis pribadi beliau. Jadi bisa diakses di mana saja, misalnya di desa mana atau yang punya akses teknologi ya. Ini yang beliau sampaikan, di mana di Roma atau di mana, itu di mana saja beliau bisa mengakses kesehatan elektronik, itu bisa terlihat di situ. Okay, this is not yet implemented completely in Italy, but you understand how important is this project from the Italian Ministry of Health. You can imagine how important it would be that any Indonesian citizen could have his own electronic prescription anywhere in the country. Then he travels, because maybe he is in Medang, Sumatra, and he can, the pharmacy of Medang in Medang can see immediately the prescription that has been done to him and deliver to him the drug. Even if he is from Ternate, he takes the drug in Medang, in Surabaya, wherever it may be. So this is a very important project of the Ministry of Health of Italy and of many other countries. And the full implementation, I don't know exactly when it can be fully implemented, but for sure, this is one of the most important programs of the ministries of health. Any citizen have all his information of health information in one citizen electronic record of his own property, with the access only by him. Rose, please. And with this, I have concluded. Oke, jadi nah yang tadi beliau jelaskan bahwa sistem rekam medis pribadi atau citizen atau warga negara itu memang belum secara lengkap, secara komplit diimplementasikan di Italia, tapi dengan melihat pentingnya catatan atau rekam medis pasien ini, kita bisa tahu secara pribadi kita memegang kendali sendiri terhadap akun catatan rekam medis kita sendiri. Nah, taruhlah misalnya kita ada di Ternate, kemudian suatu saat nanti kita berjalan-jalan atau mengunjungi Medan, dan kita tiba-tiba sakit. Nah, dari catatan rekam medis itu, yang digital itu, ketika diakses oleh orang yang berkompeten, misalnya ada dokter kah atau siapa, dengan bagaimana kita akun yang kita miliki sendiri itu kita sampaikan, mereka akan tahu bahwa tahu riwayat atau rekam medis, catatan rekam medis kita secara pribadi. Jadi catatan rekam medis individu itu kita sendiri yang mengelola, kita sendiri yang tahu, dan kita sendiri yang paham. Dan ini menjadi begitu penting di dunia e-health atau kesehatan elektronik itu. Nah, ini yang sudah langsung disimpulkan oleh Dr. Nando. Thank you very much. Thank you to the speaker. Thank you to Rose. Now, we are a little bit late. I don't, not for me.
I think for you it's a little bit late. I don't know. Now the time is yours, Rose, and please manage the time as you wish. If there is some question or whatever comment, I'm here available. It depends on you. Thanks, Rose. The floor is yours. Okay, Nando, thank you very much. For the online participant, if you have, because it's already 4 o'clock, we will open for 2 questions. So one will be from the online participant and one will be from the offline participant. If you have any question, please unmute yourself and just ask the question directly and to the point. Mohon maaf, ternyata saya pakai bahasa Inggris. Tapi kayaknya kalian mengerti semua ya. Jadi pertanyaannya saya buka 2 untuk offline dan online. Yang online bisa raise hand atau bisa unmute, kemudian langsung menyampaikan dengan singkat dan jelas. Kemudian satu yang di sini, boleh ada pertanyaan, silakan. Yes, yang ada. Nanti saya sampaikan pertanyaan. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Ya. Oh, Chandra. Oh, silakan. We have one question from the offline participant. Please. Okay, thanks for the time, Prof. Nando. My question is, you say the medical record will be secret, but how to the other people or hacker can access our account? So if will be how to manage our data if the hacker will be open our account? Well, it is a complicated question, obviously. That deals with the management. This deals with the management of the electronic health system. Yes, of course. Number one, it's a very secret, extremely secret archive. So nobody can get in and get out. Number two, the patient cannot manage his data. He can read his data, but he cannot write into his electronic health record, because obviously you could change some data of yours, and that is not allowed, obviously. Now, the electronic health record works by checking all the hospital, all the health district, all the pharmacies, all the, it's like a big data, you understand? So to build the data of one person, the older, the bigger, of course. The older the person is, the bigger is his database, obviously, will be built through the checking of the system in all the health facilities of the country, right? But of course, you have the property, you have the credential, but you can't write on it, of course. You understand? So now, the doctor, the pharmacist, the whoever it may be, he writes under the name of that patient in the database of his system. For example, the pharmacy of Medang, no? It comes, me, Nando Campanella, there is a prescription for me of aspirin. The pharmacy of Medang can see that there is a pharmacy, there is a prescription of aspirin. I give him my identity card.
the pharmacy deliver to me the drug. He writes not in my electronic health record. He writes, he inputs in the pharmacy database. And then the electronic health record scan all the pharmacy and pick up the data and put in my electronic health record. But it's not me that I write or the pharmacist that is allowed to write in his own electronic health record. However, this is just to answer in big detail, not in details. The electronic health record, let's say, is a big, big challenge for any country regarding privacy, secret, layout, output, input, etc., etc. It's a long speech. Okay, you understand? Yeah, I'll explain a little bit to the audience about the question from Chandra. Jadi Chandra bertanya tentang bagaimana, karena kita punya sistemnya ini kan sistem secara elektronik. Jadi bagaimana jika suatu saat ada yang membobol ya, membobol. Nah, bisa jadi hacker kah atau apakah. Nah, Dr. Nando menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah sistem yang harus dibangun oleh pemerintah dan sistem kesehatan kita yang ada di Indonesia kalau kita ingin menerapkan ini. Kenapa? Karena ini benar-benar merupakan rekam medis seorang pasien sebagai warga negara. Nah, sebagai seorang warga negara dan setiap individu yang punya catatan rekam medis secara pribadi atau secara sendiri-sendiri, itu kita punya hak untuk mengakses. Kita sendiri yang punya hak untuk mengakses, tetapi kita tidak bisa merubah atau menulis apapun di dalam situ. Misalnya kalau ada resep-resep yang sudah pernah kita lakukan, itu kita tidak ada akses untuk merubah data. Siapa tahu misalnya suatu saat kita kena penyakit dan kita mau merubah data, itu memang tidak bisa sama sekali, karena kita hanya memiliki akses untuk melihat tanggal, kemudian hari atau bulan apa saja yang konsultasi medis kita, termasuk juga dengan prescription atau obat-obatan. Jadi ketika kita mendapat obat, maka obat itu merupakan catatan yang disimpan oleh seorang farmasis atau apoteker di catatan apoteker. Jadi di catatan apoteker itu misalnya ada nama kita, taruhlah Chandra. Chandra punya catatan prescription atau obat-obatan adalah ini, diambil pada tanggal segini, pada hari ini, dan itu tersimpan di dalam catatan rekam medis individu. Oke, masih ada lagi yang dari online? Satu dari online. Wah, yang dari online ini mantap semua ya. Dari online sangat-sangat full attention ya. Ya, yang offline apalagi sangat-sangat full attention ya. Iya, karena bertemu langsung dengan Dr. Nando nih. Okay, I think maybe no question from the floor. So, anything you want to ask, Dr. Nando? Yes, let me tell you one thing to everybody. This way of communication is extremely difficult. You are many people. Today, it's been an introductory lesson. So it was easy enough for me to write some slide and have them read by the colleague that has been exceptional, very good speaker, is an actor, Paul Newman, let's say. Anyway, what is extremely, tomorrow, it will be a lesson much more interactive between me and you. I will ask you continuously question. So you must learn to interact through the chat
Don't worry to write, because there is someone reading what you say. So please interact a lot tomorrow. Don't be shy at all. And another important issue, whatever kind of suggestion you have, please tell to Professor Rosita Boy so that I can be fed back and we can improve our communication. It's important that any lesson will be better than the previous one for the communication, for the understanding, and for whatsoever. That's what's important to me. So please don't be shy. Communicate with Professor Rosita. Feed me back, and Rosita will inform me about. Okay, understood? Let me see your fingers high. Lift your fingers, please. I want a strong interaction. Yeah, Oh, yeah. very well. Okay, thank Nurul. Thank Nurul. Okay, Rose, that's all for me for today. Yeah, What is, sorry, pertanya. The link is the same tomorrow, same link. Supposed to have the same link. If there is a change of the link, then I will inform as soon as possible. Okay. So ya, tadi Dr. Nado sudah menyampaikan bahwa Chandra sudah membantu untuk reading dan kayaknya Chandra punya bakat untuk menjadi aktor juga ya. Jadi ya tetap dijaga, kalian punya satu aset untuk menjadi aktor ini. Membaca skrip. Dan untuk besok interaksinya akan lebih banyak dengan Dr. Nando. Jadi baik yang offline maupun yang online, jangan malu-malu untuk bertanya. Pertanyaannya kalau misalnya tidak disampaikan secara lisan, bisa diketik di kolom chat. Ya, bisa diketik di kolom chat. Kita mengalami beberapa kesulitan termasuk dengan teknologi yang jarak jauh seperti ini, tapi syukurlah alhamdulillah kalau dengan ini kayaknya kita tidak terlalu terlambat ya. Ini dia langsung sinkronos ini komunikasi kita langsung dengan Dr. Nando, tidak ada delay sama sekali. Artinya baguslah untuk pertemuan awal. Saya juga mau berterima kasih kepada tim IT Pak Jamil dan kawan-kawan untuk hari pertama ini sudah memfasilitasi dengan sangat baik. Mohon maaf Ibu Dekan tidak sempat masuk tadi, tapi insya Allah nanti besok kita akan sama-sama bergabung dengan Ibu Dekan. Saya pikir terima kasih adik-adik yang sudah hadir di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga besok masih bisa bertahan sampai pengenalan tentang e-health ini selesai. Tak lupa terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bu Dr. Lia yang sudah membantu dari awal sampai terlaksananya pada hari ini. Chandra yang saya pikirnya ada di Makassar, ternyata ada di Ternate. Alhamdulillah. Yeah. Okay, so thank you very much for Dr. Nando, and may you have a good day. And for everyone, we'll see you tomorrow. For tomorrow, you will have a link for the attendance list. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.